The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. A happy day, my dear children. Hope you all are fine. Now let me begin my class with the saying of Buddha. What you think, you become. What you feel, you attract. And what you imagine, you create. Shall I repeat the quote once again, children? What you think, you become. What you feel, you attract. And what you imagine, you create. So children, great things usually happen from inside. Inside, ullil ninnu varanam. That whatever we dream, that is strongly if you have a desire, it is going to happen, no doubt about it. And for that great things to happen, for that desire, for the dream to happen, no compulsion should be there. Nobody should compel. It should come from inside. Ullil ninnu varanam. നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ഏജിൽ ആക്ച്വലി ഫോർ യു ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം. നിങ്ങളിൽ ഒരു ഡ്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു ഫുൾഫിൽ ദാറ്റ് ഡ്രീം ആരും കമ്പൽ ചെയ്യേണ്ട. നീ ഇതാവണം, നീ അങ്ങനെ ആവണം, നീ ഒരു ഡോക്ടർ ആവണം, നീ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആവണം, നീ അത് ചെയ്യണം. നത്തിങ്. യു ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് ഡിസയർ ഇൻ യു ആൻഡ് ദാറ്റ് ഷുഡ് കം ഫ്രം ഇൻസൈഡ്. ആൻഡ് ഇഫ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഡിസയർ ഓർ ഡ്രീം ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ സ്പ്രൗട്ട് ഔട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ be a big tree. That is what is the thing. So children, for your dream to come true, there should be no compulsion. It should come from inside you. This is the thing. So I hope നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡ്രീം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. ആ ഡ്രീം ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കം ട്രൂ, ഷുവർലി ഇറ്റ് യു നോ വിത്ത് നോബഡി ലൈക്ക് ഉള്ളിൽ ഡിസയറും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡെഡിക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി ദർ, ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഷുവർലി യുവർ ഡ്രീംസ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ട്രൂ. So let me begin the class. Can we? So last class I was explaining about the tides, that is spring tide, neap tide, all these things. This class, today's class, let us see what are the effects of tides. So before I start explain what are the effects of tides, what do you mean by tides? The periodic rise and fall of water level is called as water level in the ocean is called as tides. So let us see what are the effects of tides. The debris dumped along the seashores and ports are washed off to the deep sea. So what do you mean by this debris? Debris means the particles, the stone and sand particles that are there in the seashore. That is, the debris dumped along the seashore and ports are washed off to the deep sea. That is, all the dust particles, sand particles, waste particles, all those things that are there on the seashore will be washed off back to the seashore. That means high tide ആവുമ്പോൾ എന്താണ്, വെള്ളം കടൽ തീരത്തിലേക്ക് കയറും. ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കും? All the waste particles will be carried off back to the sea or the ocean. The second effect of tide is the formation of delta is disrupted due to strong tide. This delta you will be studying in the next lesson, that is the by the hands of the nature. Delta ennu parayunnathu, the sand particles will be dumped like in the mouth, near to the mouth of the river. Mouth of the river means to the where the river joins. There the sand particles will be collected, and this sand particles takes the shape of a triangle. That is ഒരു ഡെൽറ്റയുടെ ഷേപ്പ് എടുക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ. ബീച്ച് ഉണ്ടാവാൻ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ. Because of this high tide, what will happen? The sand particle, this delta will not be formed. The third point is
brackish water can be collected in salt pans during high tide. Brackish water. What do you mean by brackish? Salt water can be collected in salt pans during high tide. Salt means there will be an area like ഒരു പാടം പോലെ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും. So what is the use of that? There water will be collected, ocean water will be collected, and later on salt can be filtered out of it. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലേസിൽ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഏരിയയിൽ when high tides, when water gets into it, automatically salt will be collected into it. The fishermen make use of the tides for going and returning from the sea in catamarans. So what is this catamaran? Pronunciation in English is catamaran. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കെട്ടുമരം. That is olden days, you know, that is olden days, what they used to do, മരം കൊണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ 2 log of wood they used to take, മരത്തടികൾ കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ട് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലായിരുന്നു they used to go for fishing. കെട്ടുമരം, that is what is കെട്ടുമരം. അത് ബോട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ 2 logs of wood they used to take, അത് they used to join and they used to go for fishing. During high tide സമയത്ത് ഇങ്ങനൊരു കെട്ടുമരത്തിൽ they can go for fishing. That is the thing. Tidal energy can be used for power generation. Tidal energy, you already know that, that is turbines. Later on we'll be learning that tidal energy that is generated from tides, waves, this can be used for the generation or power generation or generation of electricity. Ships can be brought to shallow harbors during high tide. High tide സമയത്ത് ships, what do you mean by shallow? ഷാലോ എന്ന്, ഡീപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഴം കൂടിയതും ഷാലോ എന്ന് പറയുന്നത് ആഴമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത്. അപ്പോൾ മിക്കതും വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ഷിപ്പിന് വന്ന് നിർത്താനുള്ളൊരു സ്ഥലം ഇല്ല. മീൻസ് ഫോർ ദ ഷിപ്സ് ടു എന്താ പറയുക, ഷിപ്പിന് വന്ന് നിൽക്കാനുള്ളൊരു സ്ഥലം ഇല്ല. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ഷിപ്സ് ക്യാൻ ബി ബ്രോട്ട് ടു ഷാലോ ഹാർബർ ഡ്യൂറിങ് ഹൈ ടൈഡ്. ഹൈ ടൈഡ് സമയത്ത് ദ വാട്ടർ ലെവൽ വിൽ ഇൻക്രീസ്. സോ ദ ഷിപ്സ് ക്യാൻ കം ആൻഡ് halt in a place where there is water, that because the level of water will increase. So now you would have understood what are the effects of tides. So generation of power, fishermen can make use of this catamaran or katamaran. Next is what I said, ships can be brought to shallow harbor. Shallow in the parent, deep in the opposite ആണ് shallow, where the water level will be high. So when the water level is very high, ship can be brought for, they can come and the harbor, they can come and keep the ships over there. And then what did I say, that is deltas will not be formed. Delta merits are also there, demerits are also there. And salt pans, water, brackish water, salt water will be collected in salt pans. Salt pan ennu parayna a place where they can collect salt water. So naturally when salt water is collected, salt also can be extracted from it. Next is ocean current. What do you mean by ocean current? The movement of water from one direction to another direction. The movement of water from one direction to another direction. So what is this one direction to another direction or one region to another region? You already know that water flows like this, ups and downs are there. So the movement of water from one direction to another direction or from one region to another region. അപ്പോൾ ഏത് region to ഏത് region ആണ്? So from which direction to which direction? That is from tropical subtropical region to, listen properly, from tropical subtropical region to, from tropical subtropical region to polar subpolar region. So what do you mean by ocean current? Ocean currents means ocean current, ocean il undavana current aanu, current. So what is this? The flow of water from one region to another region. appo edu region il ninnu edu region likana, tropical subtropical regionil നിന്ന് വെള്ളം എവിടേക്ക് പോണു? പോലാർ സബ്പോലാർ റീജിയനിലേക്ക്. അതേപോലെ പോലാർ സബ്പോലാറിൽ നിന്ന് വെള്ളം
tropical subtropical ki ponu, and this movement of the water is called as ocean current. Appo endana, what did you understand here? ചൂടിൽ നിന്ന് tropical subtropical എന്ന് പറയുന്നത് what is that? ചൂടാണ്. and polar subpolar എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? തണുപ്പാണ്. അപ്പോൾ ചൂടിൽ നിന്ന് തണുപ്പിലേക്കും തണുപ്പിൽ നിന്ന് ചൂട്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദ വാട്ടർ ഇസ് നോട്ട് സ്റ്റേഷൻ, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കില്ല. ഇറ്റ് കീപ്സ് ഓൺ ഫ്ലോയിങ്. സോ ദിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഫ്രം വൺ റീജിയൻ ടു അനദർ റീജിയൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ട്രോപ്പിക്കൽ സബ്ട്രോപ്പിക്കൽ റീജിയൻ ടു പോലാർ subpolar region is called as ocean current. There are two types of ocean current. This is called as, you're right, warm current. ചൂട് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ already. This is called as warm current and this is called as cold current. So there are two movements, that is tropical, subtropical current. This current is called as warm current and this is called as cold current. So the movement of water from warm current to cold current and from cold current to warm current is called as ocean current. Now you understood what is meant by ocean current. Now the temperature and salinity will be different in oceans. The temperature, and already we have studied the temperature and salinity varies in different oceans, and this difference in temperature and salinity will lead to the differences in density of ocean water. What did you understand? The temperature and salinity will be changing in different oceans, and this difference in the temperature and salinity of ocean will lead to the differences in the density, and this difference in density will lead to the what is one of the causes of ocean current. Did you get it, my dear children? That is, once again let me repeat, the temperature and salinity of ocean water differs in different oceans, and this difference in the temperature and salinity will lead to the differences in density of ocean, and this difference in the density of ocean is one of the factor which lead to the movement of ocean water. ഈ ഒരു ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഡിഫറൻസ് കാരണമാണ് the ocean water will be moving from one region to another region. Is that clear now? Okay, fine. In your textbook, in page number 75, they have given currents of the Pacific Ocean. Currents of the Pacific Ocean. Already we have studied that what two currents are there. One is warm current and the other one is cold current. What do you mean by warm current? Warm currents means the currents that flow from tropical, subtropical region towards polar, subpolar region. So what is cold current then? The currents that flow from polar, subpolar region towards tropical, subtropical region. So in page number 75, they have not only 75, 76 and 77, they have given, you can see, currents of the Pacific Ocean. So this you can do it in your textbook itself. Understood? Just I'll be going through it. What you have to do, I'll be explaining. In this, they have given currents of the Pacific Ocean. The straight line depicts warm current and the dotted line depicts cold current. And so they have given the work for you. Complete the table using figure 5.7. So two columns are there, warm current to cold current. എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഏതാണ് ഇത് പെസിഫിക് ഓഷ്യനിലാണ്. So how will you identify which is warm current and which is cold current from the given map? That is, the straight line is the warm current and the dotted lines will be the cold current. Just one I will be doing for you. In the Pacific Ocean, it is the warm currents are already one they have given, warm current, north equatorial current they have given. Apart from that, you have Kuroshio, North Pacific, British Columbia, and cold current are already California they have given, Yoshio and Peru you can do. And same way in page 76, that is figure 5.8,
currents of Atlantic Ocean. Same way you have to do. List the warm and cold currents of the Atlantic Ocean. This is only as a homework. You can just do it in your textbook. It's no need to write it in your file. You can put it in your textbook itself. Same way in figure 5.9, currents of the Indian Ocean. Here they have given 3 columns, that is, complete the following table based on the currents of Indian Ocean. So 3 oceans they have given. One is Pacific, another one is Atlantic, and the third one is Indian Ocean. So third one table what they have given, complete the following table based on the currents of the Indian Ocean. Same it is, the straight lines are, that is the line depicts, straight line depicts warm current and the dotted lines cold current. Here one more thing they have asked you to do, current you have to write. You have to write whether it is warm or cold, you have to write, and then you have to write the direction, that is from east to west. So south equatorial current tannu, it is warm current and direction from west to east. Then one example I will give you. Next you have Agulhas, Agulhas, that current is warm. Pinna ningal direction nokki. Got it, children? Again I repeat, you can do this in your textbook. No need to write it in your file. Understood, children? So now we know what are ocean currents, what is warm current and what is cold current. All these things we know. Now let us learn the effects of ocean, or how are ocean useful to man. Is there any usefulness of ocean to man? Let us see to it. How effects of ocean current, or how oceans are useful to man. The first one is, it influences the climate of coastal region. So this ocean or ocean currents influences the climate of coastal region. Already we have studied, what we have studied, land breeze and sea breeze. How does it influence the climate of coastal region? It makes the temperature moderate. That is because of this land breeze and sea breeze, that is during summer season the land, that is during daytime the land becomes, because of sea breeze the land will be cooler, and during night time because of land breeze the temperature will be cooler. This is what is the thing. Because of land breeze and sea breeze, the climate of coastal region will always be moderate. That is what is the thing. Because of land breeze, which is the breeze during daytime, it is sea breeze, and during night time it is land breeze. Because of these two breezes, the climate near to the coastal region will always be moderate. During summer season or winter season, the climate will always be moderate. So this ocean or ocean current influences the climate of coastal region. Second one is, fog develops. What do you mean by fog? Manya. That is the place, that is when the moment that when the cold current and the warm current meets, the place where this cold current and warm current meets, രണ്ട് സ്ഥലത്ത് cold current ഉം warm current ഉം കൂടെ ചേരുന്ന ആ ഭാഗത്ത് ആ ഒരു മഞ്ഞുണ്ടാവും. That is how this fog, ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് മഞ്ഞിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. So fog will be developing in the place where the cold current and the warm current will be meeting. ഉറപ്പാണ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോണ സമയത്ത് അവിടുന്ന് cold current വരുന്നു, ഇവിടുന്ന് warm current വരുന്നു, ഒരു ഭാഗത്ത് ഏതായാലും these two will be meeting, and in that place fog will be developing. Next is storehouse of minerals. Mineral landil മാത്രമല്ല കിട്ടുക. Not only in the land, we get minerals from the ocean also. Usually minerals are extracted from the land. Not only from the land, oceans are also a storehouse of minerals. Iron ore, petroleum, magnesium, all these things you get from the ocean also. Next is power generation. Electricity can be generated from the ocean. That is, turbines will be kept
ടർബൈൻസ്, യൂഷ്വലി ടർബൈൻസ് പറഞ്ഞാൽ കാറ്റാടി പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ദ വേവ്സ്, തിരമാലകൾ വരുന്നു, ആ ഒരു ടർബൈൻസിൽ ആ ഇതിലടിക്കണു. അപ്പോൾ വലിയൊരു ടർബൈൻ ആയിരിക്കും വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. തിരമാല, ശക്തമായ തിരമാലകൾ വരുന്നു, ആ ടർബൈനിൽ അതിലേക്ക് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ turbines will start, കാറ്റാടി, that will be rotating, and according to that rotation, according to the intensity of the waves, this electricity can be generated. So you can generate electricity from the ocean. Next is marine organism, source of many medicine, steroidsum, antibioticsum എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു മറൈൻ. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് മറൈൻ? ഓർ ദ ഓർഗാനിസംസ് ദാറ്റ് ആർ ദെയർ ഇൻ ദ ഓഷൻ. ഫിഷ് ആയാലും ഷാർക്കായാലും സീലായാലും ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഓർഗാനിസംസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നോട്ട് ഓൺലി സ്റ്റിറോയിഡ്സ്, ഓയിൽ മാത്രമല്ല, എണ്ണ മാത്രമല്ല, യു ക്യാൻ മേക്ക് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാം, ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. സോഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡ്. This is a source of food. How it is called as a source of food? That is the place where the warm and the cold current meet. ഈ കോൾഡ് കറൻറ്റിൽ നിന്ന് കോൾഡ് കറൻറ്റും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ തണുത്ത സ്ഥലത്ത് യൂഷ്വലി ഫിഷിൻ്റെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാങ്ക്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. സോ പ്ലാങ്ക്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫുഡ് ഫോർ ഫിഷ്. സോ ദ പ്ലേസ് വെയർ ദ വാം കറൻറ്റ് ആൻഡ് ദ കോൾഡ് കറൻറ്റ് മീറ്റ്, there it is that plenty of planktons will be there, and the fishes usually they come to eat this this planktons. Naturally what will happen, it is this fishermen this ocean provides food. ഫിഷിംഗ് കൊണ്ടാണല്ലോ കോസ്റ്റൽ റീജിയനിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് പറയുന്നത് ഫിഷിംഗ് തന്നെയാണ്. സോ ഓഷൻ ഇസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫുഡ്. Next is drinking water is obtained from sea. Now you will be wondering, I already said എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് 1000 grams of waterൽ you have plenty of salt എന്നാണ്, more than 3.5 grams salt ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. So you will be wondering how drinking water can be obtained from sea. Yes, drinking water can be obtained from sea. There are methods to purify also. So the ocean is a source of providing drinking water also. Next is provides job opportunities. The people who are living in coastal regions, what do you think they'll be? How do you think they are surviving? They are, if this ocean is not there, surely they wouldn't have got any employment. So this ocean provides job opportunities for all the people who in the coastal region. It is a source of employment. Tourism, service sector, I already discussed education, tourism, transportation. So one of the sector is service sector. Ocean ഉള്ളത് കൊണ്ട് മീൻസ് ഈ ഒരു റിസോർട്ടും ഓഷനൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ടൂറിസത്തിന് വലിയൊരു ചാൻസ് ഉള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഓഷൻ ഇസ് ഐഡിയൽ ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഹെവി ഗുഡ്സ് അറ്റ് cheaper rate. Heavy goods can be transported from one place to another place through ocean. കാർഗോയിലൊക്കെ കയറ്റി വിടാൻ പറ്റും, ഫ്ലൈറ്റിലും മറ്റുള്ളതിലൊക്കെ കയറ്റി വിടുമ്പോൾ highly it will be expensive. So in cargo you can transport things from one place, heavy goods you can transport from one place to another place at a cheaper rate. It is not very expensive. Is that clear, children? So these points you can write it in your file. So one point I have said, I told you drinking water is obtained from sea. That's what you will be wondering, how we can drink this water, salt water. This you will be wondering. So for that we have the answer. There are two methods to purify this water, ocean water. There are two methods of purification of salt water. Methods to purify sea water. The first one is separating water from brackish water. I have written in bracket, brackish means salt. You can write like this, separating water from salt water. The first method is separating water from salt water. So which is the first method? Separating water from salt water through methods like distillation, evaporation, condensation. So which is there are two methods of purifying sea water. The first method is separating
water from salt water. Salt wateril നിന്ന് വാട്ടറിനെ മാറ്റിയെടുക്കുക, ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം മാറ്റിയെടുക്കുക. വിച്ച് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ്? ഡിസ്റ്റിലേഷൻ, ഇവാപ്പറേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടൻസേഷൻ. വെരി സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ഇസ്. വാട്ട് ഹാസ് നത്തിങ്, നോ എക്സ്ട്രാ തിങ്സ് ആർ നീഡഡ് with the help of what? Solar energy. Suryan ഉണ്ടെങ്കിൽ, because distillation, evaporation, condensation and all, it is solar energy. Sun is sufficient. So the first method is what is that? Separating water from salt water. This is the first method. The second method is separating salt from salt water or brackish water. Separating salt from salt water. The second method is എന്തിൽ നിന്ന്? ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉപ്പിനെ മാറ്റിയെടുക്കുക. The first one was ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിനെ മാറ്റുക. The second one is ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉപ്പിനെ മാറ്റുക. Separating salt from salt water. It is not a very easy task. So they use the methods like electrodialysis and reverse osmosis. So electrodialysis ഇതിനൊക്കെ electricity കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം. So it was a bit expensive. Now once I do remember, in the exam they had asked a question, which one do you think is the cheaper? That is it first method or the second method? Which one do you think is the cheapest one? Yes, you are right. It is the first method because solar energy. So there are two methods of purification of seawater. The first one is separating water from salt water through methods like condensation, evaporation and distillation. Second one is separating salt from salt water through methods like electrodialysis and reverse osmosis. So this you can write it in your file. So children, effects of ocean current, in your textbook 3 points are there, and the next, how are ocean useful to man. So I have combined everything and I have written on the board. This you can write. So let me conclude with what I have said. What you think you become, what you feel you attract, and what you imagine you create. So children, dream big so that you will achieve big. So love you all, my dear children. Have a great day. Regards to your parents also. See you in the next class.